Доброго вечора. Вітаю всіх, хто сьогодні зміг доєднатися до нашого звичного заняття з бізнес-англійської. Перепрошую за невеличку технічну затримку, тож давайте розпочнемо з нашої звичної перевірки звуку. Напишіть в чаті, чи все окей, чи не турбують якісь зайві звуки сторонні, та спробуємо все налаштувати для максимальної зручності. Так, бачу, що все окей. That means we can just start. And thank you once again for joining us today and devoting this evening to improving your English a little bit. So let's work on that together. Today we're going to talk about the documents and reports. У нас сьогодні тема документи та звіти, англійською мовою, тобто документація. Загалом, this topic might seem boring to you. Nonetheless, let's hope you'll find something interesting here, useful grammar, new vocabulary, and so on. Let's have a look at our class structure. So today we'll have a warm-up. We'll talk about the structure of the report. Ми поговоримо про структуру звіту, складові частини, як звіт виглядає, класичний звіт англійською. The report checklist, so points to keep in mind before submitting your report, перед здачею звіту. Далі, get to know sections, other types of documents in English. Ми поговоримо про те, як називати різні документи, та не тільки такі околодокументи, тобто які слова ми можемо використовувати англійські для позначення різних типів паперів. Grammar, third conditional. У нас сьогодні граматична тема, третій тип мовного речення. It's about unreal past. ED, presence, so presence from the company Englishdom that supports us with conducting those classes, those lectures nowadays, and of course useful links for self-study. So let's get straight to the point and talk about the structure of the report. Давайте почнемо з структури звіту. So we have title page, executive summary, table of contents, introduction, the body of the report, conclusion, recommendations, appendix, bibliography and references. Навіть якщо нам не доводиться складати звіти в нашій звичній робочій практиці, але тут в нас багато цінних слів. Перше – це title page. Взагалі, title – це в нас заголовок. So we have many words that have similar root, like subtitles. Це у нас, відповідно, субтитри, тобто підзаголовки, так? Title page, відповідно, титульна сторінка, тобто головна сторінка з заголовком. Наступне у нас executive summary. Executive summary – це в нас такий короткий зміст. So what will be included in our report or any other type of document. What is that about? The presenting of the topic of the report and so on. After that, we've got the table of contents. У нас content – це, відповідно, зміст, те, що входить в наш report, в наш звіт. So table of contents, it's what will be inside. Introduction, to introduce у нас представляти, відповідно, іменники цього слова introduction – це вступна частина. It's the initial part of the report that states some general points, and initiates us into the actual report. The body of the report – це в нас тіло звіту, тобто його основна частина, the main part. After that we've got conclusion або conclusions. To conclude у нас підсумовувати, відповідно conclusion, підсумок або якісь результати. Recommendations, so whether you have recommendations or not, this is not a must-have point. Appendix. Appendix means additional part. Appendix – це у нас така додаткова частина, додатки. Так? So I think most of us have written some thesis, some master's paper, bachelor's paper. Так? В університеті всі, мабуть, писали різного роду роботи. І в нас були appendix – це додатки, тобто матеріали, які ми використовуємо, якісь додаткові джерела, графіки, якісь там у нас тощо. Це все було включено в appendix, додатки. So graph, charts, any additional part that is not text. Bibliography and references. Відповідно, у нас література, так, використана, та references, посилання. So, we refer to some source. Так, ми посилаємося на якесь джерело. So, in our reports and any types of documents or
academic writing, we of course have to refer to some source and include the references. So this is the typical classic report structure. After that, let's talk about the report checklist. У нас тут які пункти повинен включати звіт, так, щоб to be a successful report. So our points: completed the title page with the title, your name, date, who the report is for, and a possible description of what the report is about. So I think everything is clear here. The second point is the contents page has appropriate headings and pages numbers are correct. So this is, I think, clear as well. Appropriate – це у нас, звісно, належний. Headings – це також заголовок. Make sure the introduction covers key points, the scope of the report, and the objective it wants to meet. So here we've got an interesting expression, to meet the objective. Так у нас дослівно це зустрічати якийсь objective, якусь ціль. Ну, якщо це перекладати не дослівно, то швидше досягати. Тобто, яка мета нашого report, нашого звіту. So it could be to inform, to present the information, to calculate, to conclude, to estimate, так щось оцінити, підрахувати, показати, продемонструвати тощо. So the main objective is what we want to achieve. So if it's like our goal, our priority, our aim. This is the synonym to the word objective. The next point is you have added captions about tables and below images / graphs. So it means that you included all the necessary additional sources and materials you've used. You've done some research in your report, maybe some calculations and so on. Are the headings and subheadings clearly labeled? Так, це в нас заголовки та підзаголовки, headings and subheadings. Are quotes relevant, up-to-date and correctly referenced? Quotes, у нас відповідно цитати, relevant, актуальні. So, if information is relevant, means it's still useful for people. Up-to-date, it's a synonym to modern, and correctly referenced means you've used the right brackets, square brackets or common brackets, and you refer the information in the right way. Have you used page breaks where appropriate? So page breaks, це у нас відповідно розрив сторінки. So if you change your Word, Microsoft Word settings, you'll notice that page break is just where you start from the new page. So I think you can write down some words and phrases from this part, and now we can proceed to the other types of documents in English. Окрім, звісно, звітів, в нас ще є багато різних типів документів, які можуть звучати схоже до тих, які ми знаємо в українській, або дещо відмінно. Ми можемо плутатися в них, тож давайте розбиратися. Перший point у нас agreement versus contract. У нас тут угода, так, домовленість, це може бути agreement, або versus, тобто проти контракту. В чому в нас різниця? So we have a rule or a definition from the dictionary. Let's read that together. So agreement is any understanding or arrangement reached between two or more parties. Тобто agreement у нас домовленість. Так, це будь-яке розуміння, компроміс, тощо, або якась домовленість, яка досягнута між двома або більше сторонами. Тут parties – це саме сторони, а не партії. Тобто in English we don't say sides, one side, second side, we say parties. So if we have some parties of the contract, parties of the agreement, parties of the conflict, and they are called parties, not sides. І тут у нас далі визначення контракту, a definition of the contract. A contract is a specific type of agreement that by its terms and elements is legally binding and enforceable in a court of law. В нас тут контракт – це специфічний тип агрімента, тобто тип домовленості чи угоди, який за своїми умовами by its terms and elements is legally binding, є юридично зобов'язальним. Тобто в нас bind англійською – це зв'язувати, відповідно legally binding – it's something that imposes some legal consequences, legal obligations on you and enforceable in a court of law. Тобто є
який має елемент примусу, так, до його виконання в судовому порядку. In a court of law. This is also a phrase from legal English. У нас тут корисні слова, це саме terms, це умови, тобто any contract has its terms. Yes, so contract has some terms for both parties, for two or more parties. Так, контракт має відповідні умови для двох або більше сторін. And it's legally binding. Agreement could be oral, so it means you don't write it down, you just say it, and it's agreement. And contract is a specific type of agreement. So when we start some kind of job somewhere, we typically sign a contract, not an agreement, of course. And our examples in context. Приклади в контексті. There is a wide agreement that investment is necessary. Так, є широка згода, що інвестиції потрібні. That investment is necessary. Або інвестування, так, залежить від контексту. And contract. No one can make you sign a contract. Ніхто не може змусити вас підписати контракт. Тобто в даному випадку contract is something legally binding and in writing form, of course. Next thing we've got is a will or testament. Це у нас заповіт. Хто був присутній на лекції щодо legal English, юридичної англійської, пам'ятає цю фразу, яка часто йде в такому лексичному дублеті, тобто використовуються обидва слова, так, в юридичних текстах. Will and testament, according to will and testament. В даному випадку в нас ці слова можуть вживатися окремо. Тобто в розмовній мові може бути просто just will, somebody's will, or somebody's testament. So let's read a definition. A will or a testament is a legal document that expresses a person wishes as to how their property estate is to be distributed after their death, and as to which person, executor, it is to manage the property until its final distribution. Тобто, простими словами, так, це наш класичний заповіт, документ, який expresses a person's wishes, який виражає бажання якогось заповідача, як їхнє property, майно, має бути розподілено, distributed після їх смерті. And we've got an example in context. Father's will and testament. Тобто батьківський заповіт. Тут у нас два слова з ідентичним значенням, наш юридичний дублет лексичний. І, звісно, possessive case, because it belongs to father. That's why we have to use apostrophe and s, because it's our father's will and testament. Okay, more types of documents in English. Next one, it's not but like exclusively the document. It's questionable whether we can call it a document, but this is still a useful word. This is a manual. Manual – це у нас інструкція, так? Тому що якщо ми будемо використовувати слово instruction – це також інструкція, але вона не така неофіційна. Тобто хтось нам просто розповідає, як щось робити, вмикати, чимось користуватись, як виконувати свої обов'язки, how to perform our duties. So this person gives us some kind of instructions. But if we go to the store, to some shop and buy some electric appliance, we need a manual. Тобто нам потрібно для якогось приладу, який ми придбали, саме manual, тобто така інструкція, яка додається до товару, це у нас саме manual, а не instruction. А інструкція як instruction – це швидше рекомендації до дії, так, які нам дають наші там начальники чи просто люди тощо. So a manual is a book which tells you how to do something or how a piece of machinery works. And our example – a manual for teachers was published in 1996. Тобто інструкція для вчителів. Так, це може бути it could be a book, it could be a short leaflet or anything. Next word that is often confused, it's a simple one, driver's license. Так, це у нас водійські права. So it's not a driver's right or something, it's always a driver's license. So it's a legal authorization of the official document confirming such an authorization for a specific individual to operate one or more types of motorized vehicles, such as motorcycles, cars, trucks, or buses,
on a public road. Це той випадок, коли в нас визначення складніше, так, за сам термін, та має багато корисних слів для нас. Legal authorization, тобто це юридичне надання права комусь, юридична авторизація. Confirming, який підтверджує, той, який підтверджує. Operate one or more types of motorized vehicle, тобто керувати одним чи більше типом vehicle, це в нас вид транспорту. Так, тут у нас motorcycles, car, trucks or buses on a public road, на громадських дорогах. І приклад, his driver's license was revoked for hot rodding. So if we have the word revoke, it's like he cannot operate his driver's license. He cannot operate his vehicle anymore because it's like confiscated. And for hot rodding, it like means he modified his vehicle to accelerate. Тобто hot rodding – це в нас такий тип порушень, так, на дорозі, ну, тобто на дорозі або ще заздалегідь виконаних, це коли хтось modify, змінює свій vehicle, свій вид транспорту, тобто прискорює його, робить його швидшим, accelerates it in an artificial way. And more document types, we've got invoice versus a bill. So a business typically sends an invoice to a client or customer as a request for payment after it delivers a product or service. Тобто invoice – це в нас такий запит щодо здійснення платежу, який бізнес typically sends, який бізнес надсилає клієнту, так, customer, client – це у нас синоніми, та просить надати якийсь платіж за продукт чи послугу. When business issues an invoice, clients typically have a certain amount of time to pay the amount due, whereas a bill requests a payment that is due immediately. Тобто після інвойсу, так, за виконання якісь роботи чи сервіси, у нас, відповідно, в клієнта, відповідно, є якийсь час на його оплату цього інвойсу, там переважно, so we typically specify those dates, terms, and duration. A bill, it's like we typically get the bill in some kind of for services that we already got. So we can have a bill for electricity or for community services that has to be covered immediately. And our examples, the price indicated that our invoice is indicated on our invoice is binding. Знову ж таки, наше слово binding, тобто зобов'язуюча, обов'язково до виконання. And the bill for their meal came to $17. У нас звичайний рахунок в якомусь закладі харчування. So you have to pay it straight away. You don't have time to think like a few days or to kind of make it official and include it into your documentation. Yeah, you have to pay the bill straight away. Invoice, on the other hand, presupposes some time. Okay, here we've finally covered the types of documents and can talk about a bit of grammar. На цьому ми зупинимося з видами документів. Я надіюсь, ви змогли для себе нагадати якісь слова чи дізнатись нові. А зараз у нас трішки граматики. Сьогодні ми поговоримо про третій тип умовного речення – third conditional. До цього ми вже говорили про перший та другий, але третій є не менш поширеним. Тому що дуже часто нам хочеться висловити те, що нам жаль про якісь ситуації в минулому, що ми зараз зробили б інакше, подумати, а що було б якби, і англійська мова нам пропонує кілька варіантів, як це зробити, тобто ми можемо це робити через I wish і past perfect, як ми вже згадували на одній з минулих лекцій, а можемо використовувати третій тип умовного речення, що ми зробимо і зараз. Спочатку ми поглянемо на ситуації, в яких ми можемо використовувати third conditional. So it's used for unreal past actions and past regrets about lost opportunities. Використовується, тобто third conditional is used для нереальних минулих ситуацій або дій і якихось наших відчуттів жалю, так? Те, що нам жаль про щось, і якісь втрачені можливості, lost opportunities. So when we regret something, it means we want to change that
past situation. And we've got an example. Nothing would have gone wrong if it had been told over earlier. So here we've got the structure of if, past perfect, and would have in third form. Тобто в нас тут, як в всіх conditionals, є незмінна структура, так, яка виражається залежною частиною, після неї йде past perfect, а далі в нас would have і третя форма дієслова. Так. So when we've got the next rule, we can use could or might instead of would, and for unreal situation, and the meaning of that would be totally the same. Тобто ми можемо використовувати замість модальних ми можемо використовувати інші модальні минулої форми, тобто would, could, might, they are interchangeable. Тобто ці слова в англійській є взаємозамінними. І ми можемо, в принципі, використовувати їх без зміни значення, без зміни граматично буде тільки незначна зміна значення. Тобто могло би відбутися, відбулося б, так, було б можливим. So it would have gone, nothing would have gone wrong, could have gone wrong, or might have gone wrong. All of those options are totally okay. The meaning changes slightly. And our next example, they might have tackled the problem if she had come earlier. Тобто вони могли б вирішити проблему, якби вона прийшла раніше. We can also say they would have tackled the problem, they could have tackled the problem. So the change of meaning is very slight. Here might stands for probability, тобто тут вони могли б теоретично, так, у них була ймовірність, в них була б ймовірність вирішити цю проблему. Якщо ми скажемо could, це більше могли б фізично, а would, вони б її вирішили. Тобто значення змінюється мінімально від зміни модального. Тобто і в другому, і в третьому типі мовного речення ми можемо модальні використовувати взаємозамінно. Could, might, would are totally interchangeable. Що ж до значення, так? В нас третій тип мовного речення завжди означає, що ця ситуація вже неможлива. Тобто ми не можемо вирішити вже цю проблему, тому що вона не прийшла раніше. Так? Це we speculate about the past. Ми обдумуємо якісь варіанти в минулому. Структура в нас завжди незмінна. Ми можемо, звісно, змінювати частини місцями. Тобто, if she had come earlier, they might have tackled the problem. Of course, we can also use the short form, might have tackled the problem. Так, в нас може have скорочуватись, що дуже часто відбувається в швидкому мовленні, на свою коротку форму, на contraction, і звучить воно як they would have tackled the problem, they might have, or they could have tackled the problem. Тобто, не забуваємо про скорочення, якщо це розмовна мова, вони додають нам they make our speech more authentic, natural, they are used by natives, and also it helps us to understand other people. So they actually use third conditional a lot. It's just that we don't always hear all the parts, all the components of the third conditional. І також у нас невеличке таке застереження. Be careful not to confuse conditional 3 with conditional 2 to describe unreal past actions and regrets. Тобто потрібно зважати на те, щоб не переплутати третій та другий тип умовного речення, тому що в нас другий тип – це якісь нереальні ситуації, які з нами відбуваються зараз, а третій тип – це вже повністю втрачені якісь минулі можливості. Тому ми повинні зважати, так, що саме ми маємо на увазі. Третій тип – це про минуле. It's all about the past. Some lost opportunities in the past. It doesn't have to be something negative. It could be something neutral. Nonetheless, it's all about the past. The second conditional, it's still unreal, but it's about the present. Другий тип умовного речення, він хоч і нереальний, але він все ж таки про те, що зараз. Так? Якби ж я зараз була молодшою чи старшою, чи
там жила там-то, але це все ж таки щось про тепер, на відміну від третього. Тож, давайте наша звична our typical exercise in chat. Let's create our own examples of third conditional. Зараз саме час створити кілька власних прикладів третього типу мовного речення, користуючись нашою формулою. So it's our club of regrets right now. We can express a few regrets in our chat. It doesn't have to be a regret. It could be some speculation, просто якесь розмірковування, так, про минулі ситуації, а що було б, і так далі. Звичайно, зберігаючи нашу структуру, тобто умова з past perfectом, would have і третя форма. Тож, давайте поділимось своїми ідеями та обговоримо, можливо, в нас будуть якісь помилки або альтернативні варіанти. Okay, I see one example. I would have caught the bus if I had come earlier. Great sentence. Так, я спіймав би автобус, якщо б прийшов раніше, але я не прийшов та не спіймав відповідно. У нас we've got a nice sentence. Of course, we can use contraction. So if it's a fast speech, якщо це швидке мовлення, це буде щось на кшталт I would have caught the bus. I would have caught the bus if I had come earlier. Or if I'd come earlier. Тобто оце if I had злиється в if I'd. Так, буде просто apostrophe і D, тому що це речення таке більш неформальне. If I had more time, I would get better results. У нас Тетяна використала mixed conditional, не міксований, так, таке речення, воно можливе, але воно не на 100% співпадає з нашою сьогоднішньою темою, тому що в нас також є мікси, тобто окрім цих чистих видів мовного речення, ми можемо використати комбінації, тобто якщо б я мала більше часу тоді, в минулому, я б мала кращі результати зараз, так, і тоді це речення логічне. If I had more time earlier, I would get better results right now. Вони були б кращі результати прямо зараз. Але в нас сьогодні тема саме третій вид мовного речення, тому I would have got або would have gotten, якщо ми любимо британську форму, так? Тому все-таки структура буде трошки іншою. He might have avoided problem in project if he had solved bugs in code earlier. Окей, він міг би уникнути проблеми в проєкті, якби він вирішив всі баги в коді раніше. Тут у нас одразу два моменти. Третя форма від avoid і третя форма від solve. Тобто нам потрібні треті форми і там, і там. He might have avoided problem. He might have avoided problems in project if he had solved bugs in code earlier. Тобто просто використовуємо треті форми. Загалом речення прекрасне. Тобто, відповідно, він не вирішив ці проблеми та не уник проблем в проєкті. If I had learned English before, так, другої частини в нас немає, а перша частина у нас правильно. Тобто, якби я вчив англійську раніше, так, а я цього не робив. We would have come to the cinema in time if we had left home earlier. Тобто, тут кома, до речі, не потрібно, тому що умова йде на другому місці, а не на першому. Так, if we had left home earlier. А граматично все в нас вірно. Взагалі punctuation is oftentimes disregarded altogether in all the parts. So we can, natives oftentimes skip all the commas they can. Але граматично у нас все правильно. Would have come, третя форма, так, якщо б ми вийшли раніше, але ми цього не зробили. Тобто, відповідно, it's all about the lost opportunities. Так, до речі, щодо mixed conditionals, вони теж, їх всього два варіанти, так, оце змішаних типів. Один з них це той, який в нас використала Тетяна.
Тобто, якщо в нас є якась таке, ми шкодуємо про щось в минулому, що має результат зараз. Тобто, якби я там в минулому інвестувала в те, то я б сьогодні мала те. Тобто, в нас одночасно і минуле, і теперішнє. Так? І минуле, яке могло б вплинути на теперішнє. Але це не ідентична структура цій, про яку ми говоримо зараз, бо тут минуле впливає на минуле саме. Мікси, вони теж дуже поширені, їх всього 2. І, тобто, це або основна частина з третього залежна з другого, або навпаки, тобто залежна з третього, а основна з другого типу умовного речення. Так, if the weather had been sunny, we could gone for a trip. Тут have нас не вистачає. If the weather had been sunny, we could have gone for a trip. Тобто, якби погода була сонячною, тоді ми могли б відправитися в подорож. Could have gone for a trip. Тобто, в нас тільки have потрібно, так, і в нас вийде вийде правильна структура. Може бути would have gone, could have gone, might have gone, it doesn't matter. Тобто could, якесь модальне в другій формі, have та третя форма дієслова, відповідно. Have, яке в нас дуже часто скорочується. Ну що ж, загалом я бачу, що I think this structure is not complicated because it looks like a formula that is always the same. Тобто ми просто представляємо свій зміст, так, а решті в нас залишається стандартним граматично. So, don't forget about contractions, especially if you watch a lot of English content, regardless of the topic, you should always pay attention to contraction. Тобто, по суті, ця структура не є якоюсь рідкісною чи advanced, так, це типова структура або її частина, тобто може бути тільки одна частина, якби ж то, так, якби ж то, або, наприклад, we could have done that, we would have won this prize, так, тобто тільки основна, немає цієї умови, вона наче мається на увазі, але її не озвучують. Але ми дуже часто не звертаємо на це уваги, тому що через те, що вживаються скорочення дуже швидко, ми їх не чуємо, так, ми пропускаємо ці contraction, нам здається, наче це якась невідома структура або незрозуміло що. Насправді це просто головна частина або весь третій conditional. Тому інтегруємо, let's try to incorporate contractions into our own speech and pay attention to the contractions in the speech of other people. So that is basically all the information for today, except for the usual part of ED presence, the presence from the Englishdom school that supports our current English lectures. So you have the opportunity to have 2 months of premium access to ED Words application with the promo code that you see on the screen. Then thematic sets of words, interactive smart training, statistics of learning, competition with your friends. You can also learn with the Ukrainian speaking tutor or native speaker on digital platform with the digital online book. You can also have a personal supervisor who tracks down your progress and can change your schedule and your program. So our useful links about the documents and reports, about business writing and formal writing, an article and video about economy, and video about business document management. So I wish you would have a bit of time to get familiar with those additional links and will have an opportunity to devote your time to self-study. So thank you all for the attention and spending one more evening with us in order to improve your English. So I do hope to see you once again on Wednesday. Дуже сподіваюся, що ми зможемо також побачитись в середу на нашій фінальній лекції, розібрати ще одну граматичну тему, ще якісь моменти щодо бізнес-комунікації. Тож сподіваюся, що в більшості з вас буде можливість приєднатись та провести вечір з користю. So, thank you all for coming once again. I wish you a nice, calm and peaceful evening. Take care, stay safe, and see you on Wednesday.